Attack on opposition incidents of arson continues under the ruling BJP in the state. Since the onset of saffron rule in the state, the prime opposition CPIM has been in the target of attack of the ruling BJP, maintaining the trend that miscreants once again set fire to the CPM party office in Vishalgarh. Despite of repeatedly informing the district SP many times, none of the miscreants have been arrested yet. With similar allegations, a delegation of CPIM leaders led by Bhanulal Shah placed a deputation to the IG Law and Order at the police headquarters on Friday. He also alleged attack on Trinamool Congress MP just before the announcement of municipal election and also condemned the incident when last night some people went to the residence of the former deputy mayor of Jogendranagar and threatened him of dire consequences if he stands for the upcoming municipal polls this time. আমাদের বিশালগড় পার্টি অফিস যারা পুড়িয়ে দিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে আমরা থানায় কমপ্লেন করেছিলাম, এসপির কাছেও কমপ্লেন করেছিলাম এবং এই অফিস খোলা ইত্যাদি নিয়ে আমরা আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি। আমরা দাবি করেছি এফআইআর নেম লোকদের অ্যারেস্ট করা আর আমাদের পার্টি অফিস যাতে আমরা পুনরায় চালু করতে পারি, রিপেয়ার করতে পারি, তার জন্য পুলিশ পিকেট দেওয়া। উনি কি বলেন? উনি বলছেন উনি চেষ্টা করে দেখবেন। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কি অবস্থা তুলে ধরলেন? বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তো আর পুলিশের অফিসারের সঙ্গে আমরা আলোচনা করি নাই। তো The leaders of the delegation urged upon the administration to restore the law and order situation in the state in these crucial times of municipal polls. Bureau Report, Hallabol.